هل برأيك الفلوس اللي بتروح لغزة لازم تستخدم إلى بناء الأنفاق عشان يحاربوا فيها إسرائيل أو عشان يهجموا على إسرائيل؟ لا، المفروض يعني المصاري اللي بتروح لغزة إنه يستفيدوا منها أهل غزة. No, يعني the money that goes to Gaza should be used for the benefit of the people there. حتى يعيشوا باستقرار So بأمان they can live in more stability and in more safety. هل برأيك المصاري اللي بتروح لغزة لازم تستخدم لبناء الأنفاق؟ لا طبعا. No, of course not. What should it be used for? ليش لازم المصاري تستخدم في تبعت لغزة؟ للصحة، للمدارس، For للمشاريع health, for الإيجابية. schools, for positive projects. Infrastructure. Infrastructure? So, should the money given to Gaza be used to building tunnels to attack Israel? I think the building of the tunnels is not to attack Israel. The building of tunnels is to sneak in food because of the blockade Israel has on Gaza. But the tunnels, I'm talking about the tunnels coming into Israel, not the ones to The Egypt. tunnels coming into Israel. Yes, I think the Palestinians have the right to protect themselves in any way they can. If the money given to them to build tunnels in order to attack Israel because they are blockading and occupying the land, yes, I think so. Of course, we should use any means necessary in order to attack our enemy. And this is exactly what they did. The Jewish resistance did during World War II. برأيك الفلوس اللي بتروح على غزة لازم تستخدم عشان يبنوا فيها أنفاق عشان يهجموا على إسرائيل؟ لا. No. So, what should it be used for? To help refugees and introduce ليش ما يسألوا؟ لا. To help refugees and introduce the money for the hospitals. اللهم صل على سيدنا محمد. بنسى. شو كمان لازم تقدم المصاري لشو في غزة غير بناء الأنفاق، لازم للمستشفيات تنظيف المياه والكهرباء. For electricity and water infrastructure. Yes. Okay, to the side. Okay. الفلوس اللي بتروح على غزة هل برأيكم لازم تستخدم لبناء الأنفاق لمحاربة إسرائيل؟ هل وجود إسرائيل هنا وجود شرعي؟ Is the existence of Israel legal here? According to international law, it is. حسب القانون الدولي إسرائيل وجودها هون شرعي. هل يحق لحدا يعطي إشي مش ملكه لأي حد ثاني؟ Is it right for someone who doesn't own something to give it to someone else? Okay, so let's get back to the question. Should the money be given to Gaza be used to attack Israel? He, I guess, agrees for it? نرجع للسؤال، هل برأيك الفلوس اللي بتنبعث لغزة لازم تستخدم للأنفاق عشان تهجم؟ أنا سؤالي أو جوابي على سؤالك هو مربوط بجوابك أنت على سؤالي. My answer to you is a question related to your question. أنت عندك بيت، هل حدا بيقدر يعطي بيتك؟ He can start his own YouTube channel. No. We're not doing that. If you have a house, if you own a house and someone took it from you and gave it to somebody else, is that right? Should money be given to Gaza to be used for building tunnels? So in Gaza, Hamas is building tunnels to fight Israel. Yes. Is that a good idea? Is that a good thing? Good idea? I don't prefer that. You don't like that? Okay. No. So what should it happen? With the money? What should Hamas do to fight Israel? Sure, let's try that. Yeah. Force. Fight by force. Fight by force? Why? How? لا يغلب الحديد إلا الحديد يعني. Manar? To defeat Israel, She be doesn't mean Arabic. strong like here. To fight To be just as strong as, Yes. but they don't have enough. They don't have money. They don't have. So why not do something different? maybe it is for 5 minutes, but not for long. Yeah. So even to fight a little bit is good. Yeah. Victory. Yeah. Need force. Need منشآت بده عدد مساعديني. Victory قوة حربية. preparations. It needs war preparations.
still need a big things. Okay. Instead of all that, is there a different kind of victory? Maybe a non-violent victory? Non-violent? Yeah. Victory. No? Never ever. Why? In our Holy Quran, we know very good that will fight with Jews and we will defeat them. Okay. Not by peace, not by talking, never. Okay. So the Quran is Yes, in our في عقيدتنا في ديننا, our things, our our religion. religion, and experience, everyday experience, we know this. No peace good with Israel. No. But you never tried. Tried the opposite. كل هالترايز من سنة All الخمسينات the no ever trying that we tries. have been doing since 1950s and you're How saying many we years we haven't. are trying? It's Wow. I don't see any trying, but that's a Palestinian whole people other. dying, we haven't- dying children, we have been trying since our 1950s. husbands in jails, our babies. No, trying are- peace, trying peacefully. Yes, peace. How is that King peace? Hussein made peace from. Perfect. President Hussein made peace with Jordan and Israel. Nothing happens. No war. No killing. It's all Nothing. good. No. Why isn't that not good? We are trying peace everywhere with Israel and it's no نتيجة. Good result. No good result. No. But Jordan is They a good want result. our- Jordan is a good result. Jordan and Israel, no one It dies. fails. No. How? How did it fail? كيف؟ هي حادثة السفارة قبل 15 يوم. خلص فكونا من السياسة. It's okay. I don't want to talk about politics anymore, خلص, but look it's at okay. the embassy incident. Where the embassy is where closed. somebody was killed Yeah. We want visa who was to trying to come kill someone here. else, Yes. apparently. But okay. Because we know this in our religion, there is no other solution else fighting. Other than fighting, yeah. Should the money given to Gaza be used for building tunnels to attack Israel? هل برأيكم الأنفاق اللي I'm sorry. هل The tunnels, you mean? The Yeah, tunnels. yeah. Tunnels, هل yeah. برأيكم الفلوس اللي بتنبعت لغزة لازم ينبنى فيها أنفاق عشان نهاجم إسرائيل أو Of course, no. no. Okay. It must Why be not? used for building, yeah. Okay. And for the living people. Okay. To support people. That's all. I don't know. Do you have something else to say? بالطبع يعني هذه الأموال لا تذهب إلى الأنفاق، هي تذهب لبناء الخدمات الأساسية والبنية التحتية في قطاع غزة ولمساعدة الناس في حياتهم وفي يعني أول شيء وكالة أي شيء اسمه. لمساعدة الناس في يعني So the money that's being sent is في التغلب على صعوبات الحياة الموجودة في قطاع to غزة. overcome the difficulties that people face in their lives in Gaza. خاصة إنه قطاع غزة يعني Especially since the له Gaza أكثر من Strip 11 عام هو بيعاني من الحصار has been وبيعاني من الفقر Surrounded والجوع or والبطالة and cut off. and blockaded for about 11 years. Thank you. في اموال بتوصل غزه مش هيك؟ وفي بس في منها بيستخدم لبناء انفاق عشان يهجموا على اسرائيل. ايش رايك بهذا الشيء؟ والله عشان اكون واضحه كمواطنه فلسطينيه مش مع التحيز مع هيك او هيك مع اي جنب، ولكن بدي اخبرك انه الدعم اللي بيجي اكيد هو بنصب للنواحي المهمشه للمناطق المهمشه. Now, as a Palestinian citizen and not to be biased, but المفروض تروح هناك ولا؟ انت سؤالك انه الاموال اللي بتيجي من برا بتروح للانفاق؟ بس انا رايي بيختلف معك. So your question is the money that comes from outside goes to building tunnels, but my opinion is different than that. Oh, she doesn't think it goes to that? Okay. برأيك إن الأموال هاي اللي بتيجي ما بتروح للأنفاق؟ أكون معك واضحة وصريحة، هو الأموال لا ما بتروح للأنفاق. To be very honest, to be honest with you, the money that comes doesn't go to the tunnels. It goes to what? The marginalized areas. It's what she said at first. Okay. ولكن الأموال اللي بتيجي هي بتروح للمناطق المهمشة. سؤالك حساس، أنا ما بقدر أجاوبه. Your question is very sensitive and I can't really answer it. لأنه لربما بيستخدموها ولكن أنا لا أعلم. Because maybe this money is used for tunnels, but I do not know. Oh, but her impression is that it's not. بس برأيك إن الأموال هاي برأيك الشخصي الأموال هاي ما تستخدم لهذا الغرض؟ صدقا أحكي لك كمواطنة فلسطينية بتعاني تحت الاحتلال وبالنسبة لغزة هي ما بتروحش للأنفاق.
occupation, it doesn't go to tunnels. هي نهائيا ما بتروح It does not go للأنفاق، to tunnels at all. هي بتروح للشعب لأنهم هم بحسوا It بمعاناة الشعب goes أكثر. to the people because the money that comes, it comes from people who can feel with us, who But- knows our suffering. بس excuse me في نقطة هي اللي بيعملوا الأنفاق هو من مجهودهم الشخصي And أو those- من دعمهم And الشخصي excuse me, just أو one من last الحواليهم. thing. The people who do the tunnels, they do them from their own effort and from their own work. المصاري اللي بتروح لغزة، هل برأيكم لازم تستخدم لبناء الأنفاق لمحاربة إسرائيل؟ المصاري اللي بتروح لغزة ما بتروح لبناء الأنفاق. The money that goes to Gaza isn't used for building tunnels. Oh, it's not? المصاري بتروح لترميم غزة. The money that مساعدتهم. المفروض تروح ولا هي بتروح للمساعدة؟ المصاري بتروح لترميم غزة ما بتروح لبناية الأنفاق. The money that goes into Gaza, it goes for aid. It doesn't go for building tunnels. So how are they building tunnels? With what money? طب كيف هم عم يبنوا أنفاق؟ And also to help the injured that were attacked على حرب غزة. during the latest war against Gaza. Okay. And also the money is used to support the families in need. بناية الأنفاق بتتم في أدوات بسيطة. Building tunnels is done with very simple tools. على مستوى الشوكة والمعلقة. So it doesn't cost money? On the level of like a spoon and fork with things that are very easy to use. Okay. يعني بيع الأنفاق ما بيكلف مصاري؟ بكلف مصاري. بكلف مصاري بس احنا مش لازم نحط المبلغ هذا على بناء الأنفاق. So tunnels does cost money, but the money that goes into Gaza isn't used for building tunnels. Okay. واللي بيحكي إنه المصاري اللي بتروح لغزة بتروح لبناية الأنفاق هذا حكي مش صح. Those who say that the money that goes into Gaza is used for building tunnels is not correct. هلا الفلوس اللي بتروح لغزة هل برأيك لازم تستخدم لبناء الأنفاق لمهاجمة إسرائيل؟ المشكلة اللي صارت عندنا بغزة إنه استهلكوا الفلوس في مكان غلط. المفروض The يستهلكوا problem that we are facing in Gaza is that they use the money in the wrong direction. They were supposed to use it in a better one. يعني كل Hamas, واحد you mean, right? شبابي ومطلع على الوضع السياسي إنه كان في بظن 2006 2005 كان في تدخين ل 100 مليون كان من إحدى الدول الأجنبية. I think in 2006 there was a deal for 100 million. 100 million dollars, I think, from Japan to be used for projects. بس صار الانقسام للأسف. But then, unfortunately, the division between Hamas and Fatah happened. بعدين شو صار؟ صار الانقسام والتقل كل التمويل يعني بتحكي دعم. And all the funding just went away. فالدعم الأجنبي اللي كان يجي للدول. So the international aid that came. الدول الداعمة اللي كانت تدعمنا لو تم الاستثمار بشكل إيجابي. If it was used in a positive way. كان نقدر إيش نعمل بالحياة للفلسطينيين أفضل ما نكون للموت. We would have been able to give the Palestinians a better life. أفضل من الموت. أفضل من صناعة الموت تكون عندنا صناعة حياة. Which is a better. The money could have been used in a better way to make life instead of to make death. So what could it have been used for? What's some good ways to use the money? إيش في طريقة منيحة ممكن إنها الفلوس تستثمر أو تستخدم؟ ليش ممكن تستخدم الفلوس؟ برأيي فيها شغلة ضرورية كثير يعني كوني درست بالجامعة موضوع البحث العلمي للأسف ما ندفع عليه ولا شيء. Okay, since I am a university graduate, unfortunately I have seen that no money goes into research, scientific research. إحنا يعني بفلسطين نفتقد البحث العلمي كثير شباب بيكون عندهم مبارات وأفكار وشغلات مشاريع إنمائية بتقدر تعمل تحيي دول. Here in Palestine we have a lot of thoughts and ideas that should be funded, but they're unfortunately not. وعندنا خبرات كافية يعني. And we have a lot of expertise, enough expertise. وفي كثير دكاترة وعلماء طلعوا من الشعب الفلسطيني وبنوا دول كثير كان نبني أفضل دولة. And there are many scientists and doctors that came out of Palestine that are Palestinian and they built other countries and they helped with other places. So we have the ability, but we need the funding for scientific research. بنفس الوقت في بضل عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى ما صار القرارات بعض الدول اللي بدها At the same تمول. time, we have some problems, which is first of all not to adhere to decisions from or demands and conditions from other countries. لأنه إحنا كل Wait, why is that a problem? I get. زي إيش يعني ليش هي مشكلة؟ المشكلة في زي ما تحكي عن دول بتمول مشان مجموعات مسلحة، هذا الموضوع بيجزء كثير منه إحنا ما بنقدر، بس نفس الوقت تكون عند إسرائيل الطرف الثاني التزام بهالشيء إنه إحنا بدنا نكون دولة جنب دولة، نعيش شعب جنب شعب. Because some countries fund for weapons and for arms, but in the same time we want to be a people who can live next to the other people, next to the Israelis. We want to be two countries who can live side by side. زي ما المواطن
دولة إسرائيل just as the إذا أبيب citizens يعيش حياته الطبيعية نفس الوقت لازم يكون who بنابلس live in Tel وقدس Aviv are والخليل living ورام a الله normal life. يعيش نفس The الحياة. people in Nablus and Jerusalem and Ramallah should also have the ability to live a normal life. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.